И я всех приветствую, дорогие друзья, с вами Натиша, и мы продолжаем с вами прохождение Broken Sword и темпляров, расширенное издание. Правда, уже практически уже ничего не помню об игре, к сожалению, не помню, на каком слоте я сохранилась опять-таки. В общем, ужас. Помню, что мы обнаружили этих тамплиеров. Они там сломали меч, хотят восстановить меч. Не знаю, возможно, он, видимо, обладает каким-то магическим влиянием, могуществом. Так, может быть, 1, 2, 3, 4. И куда-то Джордж опять там отправился в Сирию, что ли. Не помню для чего. Нет, не 1, 2, 3, 4. Я надеюсь, я вообще сохранила прогресс, в принципе. Потому что если нет, это будет какой-то трэш. О! Слава богу. Слава богу, все на месте. А то я уже ничего не прыгаться. Кстати, я все-таки заменила шрифт в игре, станет чуть полегче. Это очень прекрасно. Женщина какая-то. The stand was being watched by a young boy, maybe 12 years old. Мальчишка? Господи, простите, я не специально. Турист какой-то щелкает. Мужик. Погодь. Давай побазарим. Графика в игре отличная, но я, наверное, сейчас озвучу кощунственную вещь для Embarrassed as I am to admit it, you can spot an American tourist a mile off. Ага, своего имени за милю, рыбак. В общем, давайте сначала. Hi, I was wondering whether you could help me. Why, sure, son. Always got time for a fellow American. The name's Henderson. Dwayne Henderson. Pleased to meet you, Mr. Henderson. Hell, boy. I'm not in the office. Call me Dwayne. Oh, okay. Dwayne? My name's George Stobart. О, и сразу обширные диалоги. Господи, мне не нравится выражение лица. В общем, я скажу кощунственную вещь для фанатов серии, но кажется, для меня последние части интереснее, чем вот это вот первое. Объясню свою позицию. Как правило, я люблю вдумчивые игры и меньше экшона. Если вы хорошо знаете серию, вы знаете, что серия как раз больше ушла в экшон, то есть появилась 3D модели, управление стало на, по-моему, на клаву мышь, то есть мы уже клавишами частично управляли Джорджем. Но то, что я помню по своим детским воспоминаниям, я помню, что я кайфовала то ли от 3-й, то ли от 4-й части, когда там появилась 3D. В общем-то, мне игра в целом нравилась. Это был по-прежнему квест. Что мне не заходит в первой части, это то, что практически все расследование, все приключение базируется на диалогах. Диалогов очень много. Мне кажется, для динамики приключенческой игры они только вредят. Можете забивать меня камнями и ненавидеть. Я приму это, но для меня так. Впрочем, возможно, я буду дальше продолжать проходить серию и смотреть, как менялась игра. Все-таки я знакома с ней очень шапшно, и кроме вот каких-то вот частей, которые считаются странненькими, я ничего не помню. Собственно, полностью я, наверное, только 4-ю проходила. Ладно, давайте вернемся к диалогу.
Джорджу совершенно дурацкая натянутая улыбка. Зеркало. I saw a medieval picture of a woman, royalty or nobility, something like that. She was looking in a mirror, but the reflection was of a man with 3 faces. What do you think of that? I think you should be in therapy. Зачем ты про это вообще незнакомому мужику рассказываешь? Он рассказывает про манускрипт и про это изображение, собственно. Я думаю, при чем тут зеркало? Вот кое-что я начала, конечно, вспоминать. Бык, корова. Do you think bulls have any significance around here? Weird question, George. Nope, I don't think they have. Do you mind if I ask you an odd question? Okay, but I might not answer it. Do you know anything about the Templars? The Knights Templar? Yep. Nope, nothing at all. Well, you knew they were an order of knights. What I know and what I say are 2 different things, boy. I haven't lasted as long as I have in this business without knowing that. In this business? Sure, the greetings card business. Oh, please. Does the image of a knight holding a crystal ball mean anything to you? Hell no. What would a knight want with a hunk of glass? I don't know. That's the problem. What's wrong, boy? It's not a crystal ball. It all came together in my head. What the conspirators had mentioned losing. The strange perspective of the manuscript. It's a lens. You're a long way from home, Dwayne. Could say the same about you, George. Me? Well, I'm just sightseeing, that's all. Without a camera, kinda lags to come all this way and not take pictures. Mind if I take a picture of you, George? What? Why? Ow! You could have warned me. You don't mind, do you, George? The folks back home will be real interested. What exactly do you do, Dwayne? Didn't I say? Oh, I run a greeting card company. Yep, we're based in Cleveland, Ohio. Pearl writes the poems for him. You ought to ask her to recite some. Where is your wife, Dwayne? Pearl? Oh, she's around, looking for bargains. How long have you been married, Dwayne? Hell, must be 30 years now. Блин, странный мужик, и рожа его странная. И тут у него так подбородок прорисован, как будто у него изо рта что-то торчит. Это очень странно. What do you think of this? It's a ball. Big deal. Shake hands, Dwayne. Why? Just being friendly. Let's just be friendly by keeping our hands to ourselves. Yeah? Чувствую себя спецпозвращенцем, играя за жопу. Have you seen this man before? Maybe. Where'd you get it? I just picked it up somewhere. Sure. I'm always picking up photos of complete strangers and then asking around. Ow! Damn it! There. I've got another picture of a complete stranger. Maybe I'll ask around about this one. Он явно ко всему замешан, к этому фану, к курьерам и ко всему прочему. Does this matchbook mean anything to you? Nothing. Nothing at all. Do you know the name Merlin? Nope. What do you make of this chalice? That looks old. Is it for sale? Sorry. Okay, well, I'll see you around, Dwayne. Count on it, George. Вот эти вот диалоги, они как бы вообще ни к чему. Но я их все равно прощелкиваю. Так, это Дом Карлос. Типа пропавший один из родителей.
где скончала тяготеть проклятие, то есть их семья была в ордене вроде как. Мой невероятный ум решил очередную головоломку, но я нашел клуб темплеров, теперь нужно вернуться в Париж и показать свой Нико. Господи, это я все старее читала. Так, давайте, обманом идет от жонглера, тоже мне бичу неженкой. Вот я снова здесь в канализации. Став свидетелем собрание шишек из военных, деловых, правительственных ученых кругов. Узнал академика. Это он ошивался в Лубию. Наверное, его свежего хана. И главный, которого они называли великим магистром, ну что-то про сломанный меч. Неужели это и есть цель тамплиеров? Починить какой-то меч. Походу. Они поговорили и о Клаузере, у которого была какая-то линза. Он пропал в Сирии, они думают, что ассасин разделался с ним. А, вот что, припоминаю, что против них какой-то ассасин там царил. Великий магистр утверждает, что он рыцарь тамплиер. Что-то я им не верю, они больше маньяков с планами нового мирового порядка. Узнал, для чего были нужны тренога и алмаз. Поставил их на камень в центре круга, где встречались недотамплиеры. Камень отразил лучи света, высветив 5 букв Мари. Никола сказал, что Мари — это поселение в Сирии. Именно там мы видели Клаузенера в последний раз. Должно быть, ассасин — это хан. Ну, очевидно, кстати. Он убивает их, чтобы помешать им установить меч Бахамета. Он же сломанный меч, кстати. Почему меч именно Бахамета, демона? Чтобы это не значило. Я, конечно, в терминологии не разбираюсь, но все-таки это довольно странно. It was a guess, but I figured the woman to be an American tourist. Just call me Sherlock. Ну, то есть я хочу сказать, орден-то христианский, так или иначе. Типа тамплиеры, все дела. А меч в итоге Бахамета. Рассехал, однако. Так. С кем я еще могу следить? It was a guess. Just call... Мы тоже могут следить. Зачем-то. Hello. I was wondering whether you could help me. Why, hi there, handsome. What can I do for you? Hi, my name's George. I was just... Well, it certainly is delightful to meet you, George. I was... My name's Mrs. Henderson, but you can call me Pearl, I'm sure. Okay, Pearl. I was... So nice to meet a friendly American face so far from home. Pearl? Yes, dear? I was just wondering if you could help me. Why, sure, precious. О, Господи. Его любят женщины постарше, мы это помним. О, гостинице убил. Ладно, давай поговорим с тобой. Have you ever heard of a group of knights called the Templars? Sounds familiar. I remember. Dwayne had a book. The Holy Something and the Holy Something Else, I can't quite recall. I read a little of it. And? Seemed like a lot of hooey to me. I've been talking to your husband, Dwayne. Oh. Yeah, he tells me that he runs a greeting card company and you write the poems that go in them. Oh, yes, indeed. I consider myself the artiste of the family. Tell me, George, would you like to hear one of my poems? Yes, go on then. Okay then, darling, here we go. Our sympathy upon this time, when your heart doth break. I like the doth. Classy, isn't it? We know the grief that must entail when your schnauzer gets bitten by a snake. Ah, it still touches me. What do you think, George? It's very specific, isn't it? You think so? We sell a lot of those, dear. So, tell me a little about yourself, Pearl. Me? Oh, a gentleman's interest is always so flattering. Well, my husband and I run a greetings card company in a cute little place called Akron in Ohio. Akron? Cute? Little?
Видимо, что-то про Кром знает, конечно, будет почему. You said that your company is based in Akron. And Dwayne said it's in Cleveland, no doubt. Well, yes, he did. Dwayne was in the Marines and Vietnam, you know. Anyway, he got a medical discharge. Thing is, he gets confused. We moved away from Cleveland 5 years ago. Oh, I'm sorry. I didn't mean... He also gets a little paranoid. Thinks he's back or something. I'm so sorry, Pearl. Don't worry yourself, George. We live with it. А мне так не кажется. Мне кажется, он шифруется под, ну, типа под ТСР или там манию какую-то. А на самом деле он член вот этой темплярской организации нынешней. Do you know anything about medieval weaving? I do a little needlework, but gosh. It's okay. Ладно, It was a long shot. Так. Have you seen this man before? No. A friend of yours? No, not really. What does this mean to you? Gosh, is this some sort of psychological test? No. Oh, well in that case it's a red ball. Does this matchbook mean anything to you? You're a phenomenist? Don't they have secret handshakes? Oh, George, now you're teasing. Не успела даже прочитать его ответ. Ну, Джордж Шоу, не знаете это. Have you ever heard of anybody calling himself Merlin? Merlin? No, Merlin. Merlin. There's an O in there. Moulin? You haven't, have you? No, darling. No Moulin. I liked her too much to zap her with the buzzer. What do you think of this chalice? Now that's really pretty. Ну, кажется, ты ей нравишься гораздо больше. Ладно. I've got to go now, Pearl. It's been a pleasure, George. Don't be a stranger. Кошка. Давайте по... The cat was an ugly brute who looked like he owned the joint. Ты что ты имеешь против черных котов? Почему он уродливый? Он нормальный. Погладь его. Ой. Да, но ему не понравилось. It was the sort of bell you see in hotel receptions. Kind of unexpected here. Ну давай верхний. Вышел. As I didn't see the point of going all the way over there to get scratched, I stayed where I was. Так, нам, судя по всему, нужно как-то избавиться от кота. The stand? Так, мальчик. Hey there, young fella. Эй, малец. Speak you the English? Speak you the Anglais? Parlez-vous anglais? Yes, si, and indeed oui, and rather better than you by the sound of it. My name is Nijo. Welcome to my grand emporium of quality merchandise. У него любопытный голос для мальца. Как будто это не малец, а просто человек с синдромом ранней старости. So, this is your stand? Oh, yes, sir. Though stand does not begin to do it justice. The finest in this bustling metropolis. This is a bustling metropolis? Well, not per se, no. How much are those books there on the shelf? Have you any Syrian pounds? I think I might have a couple of Irish pund. Then they're too expensive for you, sir. You speak very good English. Thank you, sir. I learned from tapes that my uncle procured. Oh, a language course. No, sir. Jeeves and Wooster. Gussie, think noto. Aunt Agatha. What ho? That's not a very friendly cat you got there, Nijo. No, sir. It is a very unfriendly cat. Why do you keep it? Oh, it's not mine. It just rests where it pleases. And today it pleases to rest there. As Kipling would say, it is a cat that walks by itself. Fiercely independent. And it smells.
that your father lurking in the back of the stand? He is indeed a roaring fellow. Ayuk's his name. You don't sound like you respect him very much. Don't I? Not only do I respect him, I rather like him. For all his bluster, we get on very well. What do you know about that couple? Oh, they're American. Is that all? The chap's a little odd. As for the lady, it's a funny thing. But I get the impression she's a lot cleverer than she's letting on. Does the word Templar mean anything to you? Templar. Templar! Why, yes, of course! It does? Yes! A splendid series of books by Mr. Leslie Chatteris, featuring the roguish Mr. Simon Templar. Great. That's a real help, Nijo. Anything else? The Saint television program, featuring Mr. Roger Moore of the quizzical eyebrow, and a stick man with a halo. Bing! So all Templar means to you is Roger Moore. I only watched it for the stick man with the halo. Bing! He was better animated. So I'm correct in saying that the word Templar doesn't mean much to you. Well, there was the Order of Knights who were wiped out in an Inquisition in 1312, I suppose. That's them. What else do you know? Just how much information do you think there is on a Trivial Pursuit card? A what? From the medieval edition. We had it on the stand a couple of years ago. Ask me what a feuter is. Go on. I know all this stuff. Never mind. What do you think of this, eh? Oh, sir, what a splendid plaything. One day, when I am rich, I am going to build a world-renowned collection of brightly colored balls. Are you serious? In deadly earnest. People will come from far and wide to see my Yes? collection. The Rockefellers and the Gettys can keep their hoards of so-called fine art. But answer me this. What good is a Picasso, I ask you, if you cannot bounce it off a wall? You may have a point. Okay, forget about the Templars for a minute. What do you know about knights? Like the Crusaders, they came to the East on an insane and pointless mission. They sacrificed thousands of lives, including their own, for insensate pride. How anyone can find them romantic confounds me. Кстати говоря о том, что тамплиерский орден как бы христианский, но при этом их сожгла инквизицией, я не противоречила. В сущности, этот орден был создан под покровительством одного из королей, поэтому не вижу тут противоречия. Просто инквизиция, она такая инквизиция. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ладно. Давайте покажем... Have you seen this man before? No, sir. I'm glad to say. Cold eyes. А ты наблюдательный. Так. What do you make of this? Well, beyond the obvious, very little. That pattern seems very familiar, though. Так. Do you know the name Merlin? I'm afraid not, old bean. That is not a good idea. So long, Nijo. Toodle peep, sir. Вот, видите, игра сейчас состоит из таких диалогов. Они вроде бы как продолжают двигать сюжет, но в то же время смысла особо в них нет. Так, давайте еще поговорим с лавочником. The stallholder's face wasn't a great ad for running a kebab stand. Еще можно куда-то пройти.
Hi, what's your name, Здравствуйте, sir? как зовут вас, сэр? Hello, hello, you buy Привет, kebab. кебаб, Most good. Да, он выглядит довольно странно. What do you make of Что this, скажете sir? об этом, You сэр? buy kebab. Купить кебаб. You buy Купить kebab. лучше. Yum, most good. Понятно, он плохо говорит. I'd value your Позвольте opinion on this, сказать ваше sir. мнение об этом. La, you Вау, buy купить kebab. На? Yum? Я даже его, похоже, изобразил. Удивительно. What do you think of Что this? скажете об Buy этом? kebab. Купить кебаб. Come to eat. Come to eat. Тоже не знаю, на каком он сказал. Does this mean anything to you? No, no, you buy kebab. Ясно, понятно. What do you make of this, Что sir? скажете об этом, You buy сэр? kebab. Кебаб. You buy kebab. Ясно. I'd value your Что opinion on this, скажете sir. ваше мнение La, об этом? you buy. Короче. Ничего Well, с ним нельзя Goodbye. сделать. Have a nice day. Most good. Лучше нет. О, боже, какой-то странный. The stand had kebabs dangling from the canopy. As a marketing device, it lacked something. In the still air, the smell hung around like bad smells do. Передаваемый аромат у него. Так, мы можем пройти куда-то туда. The merchant was selling fruit. Торговец продавал I decided I might have фрукты, some later. витамины подождут. Мы можем пройти сюда. Ну, давайте пройдем туда. Сначала. I figured going out into the countryside was a pretty good way to get lost. Ну ладно, тогда пойдемте зайдем сюда. Ух ты, прикольно. Слушайте, он какой-то странный. Ты не ассасин The случайно? carpet seller looked craftier than the offspring of a fox and an insurance agent. В натуре. Muruba! Муру, Hello, привет, sir. сэр. Вот это рожа. Вот это рожа, конечно. Ну, игру, наверное, стоит смотреть ради вот таких вот пикчей. What do you think of this? Hello, sir. Lovely carpet. What do you think of this? Hello, sir. Ага, ясно, тоже заделала. What do you think of this? Lovely Хорошие carpet. ковры, да. Прям как всем торговцам. Does this matchbook mean anything to you? Ah, give to me, give to me. Давай, целовай. Alamut. О, нам. А мне что в ответ? О, он нас пропустил. Прикольно. Это известный путь. Many beneficent greetings, my most fortunate possible friend. Huh? Do I know you, mister? No, no. And again I say, no. But, my friend, do you not see our mutual good fortune in this meeting? How frank do you want me to be? You are a traveler, yes? Boy, you must be the world's greatest detective. No. I am told that is Sherlock Holmes of the big forehead and slipper full of shag. I, as contrast, am world's greatest luxury taxi driver. I can see where this is going. I am Ultar, taxi driver and luxury guide per excellent. Yes. This I had to hear. Where does your heart desire to go? Simply mention the name to your obedient servant and we shall fly there, swift as the eagle. Oh, well, I don't really want to leave Marib yet, but I'm sure that if I do, you'll be the first to know. Is good. You know where you want to go, you come to Ultar. Thanks. See you around, Ultar. Be having a pleasant day, full of shining experiences and happiness, my friend. О боже, какой он многословный. Так, The club manager's bonhomie seemed forced. Looking at the place, I could understand that. Так, ну а мне пояснишь? Какие-то тут вазочки, с которыми почему-то можно взаимодействовать. Так, я хоть записываю игру? Да, я записываю игру.
Hi. Nice club you've got here. I was wondering if you could help me. What? I mean, I beg your pardon? I'm sorry, but I don't understand. No surprise there, alrighty. He says sorry, but he not speak English. But he didn't say anything. He not have tongue. No tongue? What happened? It was bet. And he lost. He won. You should see other chappie. Oh, yes. The outside of the ornate spittoon was beautiful. The inside wasn't. I hadn't felt a need to spit since I was 12. Интересные у вас потребности. Я бы понимала бы, если он сказал пепельница, наплевательница. The spittoon was nearly full. What did they sell here? Drinks or expectorants? Ого, фу, какая гадость. Even if I'd wanted to spit, my mouth was too dry. Главное не пить это, фу, какая мерзость. Зачем я вообще об этом подумала? Так, можно идти? Можно назад? Можно, но... Так, а это что за дверь? Нас туда не пустят, правда? Damn, the door's locked. I'm sorry? Did you say something? He say you not to go in toilet. Read sign, matey. Matey? It lose something in translation. А чё там с надписью? By staring hard at the notice and squinting, I discovered I couldn't understand a word of it. Да, мы не понимаем. Давайте к нему обратимся. Hello again, Ultar. Praise be to Allah. I am blessed with your bountiful presence once more. О боже, сколько диалогов, за что мне это? Давайте спросим про вывеску. Could you tell me what that sign means? It's a door stay shut until brush come back. Signed the management. Oh, well, what does that mean? Manager buy lovely new toilet brush, leaves it by wash basin for 10 minutes, come back, it's been stolen. Not even out of wrapper. He damn cross. Lock up toilet and say, nobody use fine pristine toilet until brush given back. We say, what we do till then, eh? He say, cross legs and use superior willpower. And that's what you've been doing? No, Ultar use bucket. О, Господи. Странно. Ёршик туалетный украли. This place is certainly hard to find. Oh yes, it is most exclusive. The membership can be no more than... Kind sir, what would you guess the population of the village to be? Gee, I don't know, a couple of thousand? Then I would estimate the membership to be no more than a couple of thousand. Средняя оценка. What do you make of that boy in the market, Nejo? Nejo? Ha, Ayub's boy is too big for sandals. I speak splendid English and he laugh. He say, Ultar, you big ox, you split infinitive. I say, I split your head if you stay still long enough. Pretty funny, yes? Hilarious. You should be on cable. What do you know about the kebab seller? A most miserable man. Ultar say, cheery up, matey mate, it might never happen. And he say, shut up, Ultar. Fancy that. Not at all. Arto has face like the drizzle that falls on the midweek afternoon. Whatever that is. Have you met the American couple? Have Ultar met them? Have Ultar met them? Yes, Ultar have met them. And? They most ungenerous. Ultar offer to show them wonders of countryside. They say, is there anything ancient? Ultar say, yes, of course. Nature is ancient. They say, no, anything ancient made by men. And Ultar say, have you seen Taxi? Fan belt older than Ozymandias. Ha 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 ha! But they gone. Do you know anything about the Templars? Of course. Yes? What can you tell me? Great she-bop band of the 60s. No, that's not really... Who put the bop in the bop, 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 bop? Yeah,
Eternal Да, questions. один из вечных вопросов. Боже. Have you seen this man before? Oh, most certainly. Was here only yesterday. Here? Yesterday? Здесь вчера, My он God, совсем he's рядом. close. Yes, he was Да, asking a да, lot он of был questions, вопросом, как just ты. like you. What did he ask О about? чем же он He asked спрашивал? about Сказал, American что called это Stobie. Башка. Stobart? Стобар? Yes, Stobart. Да, Стобар, You ты know его him. знаешь? The killer knew my name. Знал мое What else did he имя. ask Что about? он еще He asked спросил? about German man called Klobner. I tried to remember the name of the man the conspiracy had lost in Syria. Was his name Klausner? Sure, that is what Ultar said. Klausner. I told this man in the picture. Klausner wanted to go up to Bull's Head. Hold on. He wanted to go where? Bull's Head. Big hill, 10 miles out of town. Maybe 60. When was that? Oh, maybe a week ago. Неделю назад. О, Господи. То есть тот немец, это тот Клаузнер, типа, за которым сейчас охотится Хан. Также он охотится за нами. Идет прям след во след. What can you tell me about this Bull's Head Hill? It's most magnificent. Lovely views. Worth visiting. Yes, by indeedity. How do I get there? Как мне No. туда попасть? Нет, дай Let me угадаю. guess. You need fine luxury guy to take you there in air-conditioned taxi. Woe is me. Where can I find such a guide? And Ultar is most luxurious guide for most literally some way, in any direction. Gee willikers, lucky old me. Are you desirous of my pleasant and luxuriant service? А вдруг нас убьют? Не знаю. Давайте. All right, let's go. First, Ладно, поехали. I regret Я тут the формальности. formalities. Сюжет, A быстро trip to the говоря. Bull's Head. 50 янки баксов, пожалуйста. 50 Yankee dollars, please. $50. 50 I don't баксов have нет у 50 меня bucks. полтинника. Oh, most Какой unhappy интересный event. событие, Ultar then sorry, but he cannot take you on ride of lifetime. Hold on, Ultar. Погоди, Is there может, nothing I это could barter with единственное you? обмен Word что-то? that it was Как so много beloved надо? friend. Все хочет But my сидеть, taxi needs а gas, грубо and its говоря, muffler что needs у the меня muffler не doctor. получится. Trading for these things is not possible. My heart weeps for the injustice, but it's bucks or zip, or unfortunate American. Well, I still don't have any cash on me, American or otherwise. Oh, unfortunate, most extreme. The delights of the Bull's Head Hill then must wait, I fear. Well, I still don't have any cash on me, American or... Oh, the Все то же самое. Look at this. Ultar not Ultar think не так so. думает. That... Самая лучшая идея, так. What do you think of this ball? Что ж об этом Is мяче, most мистер splendid, Ultar, mister. отличный. Shake my hand, Ultar. Ha ha! Remind me of thing that happened month ago. Maybe 6. Man come up to Ultar, say, shake hands, Ultar. But man have electric buzz thing in his hand. Ha ha! How we laughed! Then I broke his arms. I didn't think electrocuting the big Syrian was a good idea. Слишком хорошая идея. Особенно после того, что он рассказал, да. What does this grease paint stained tissue mean to you? Nothing. Why? What does grease paint stained tissue mean to you? Господи. See you around, Ultar. May good fortune follow you, mister. Вот не знаю даже. Так, прибыл в Мариб, теперь мне нужно что-то скорее узнать, что произошло с Клаусом с линзой, которую он якобы нашел. Все держит. А мы помним, что ассасин это как бы Хан. Тогда почему ассасином я назвала продавца ковров? Ну, неважно. Так, Клаузен нашел в Марибе. Ладно, здесь и спрашивал про меня. Так, Сесиль сказал, что Клаузен хотел посетить толком название до школы. Нужно ехать туда. А ты сам-то доберешься? Или как? Ну, боже мой. Hello, sir.
Хорошие ковры, да. Ma'asalama! The carpet seller had an impressive collection of wares. If I had the time and the money, I might have bought a couple of... Понятно. Так, а теперь ты можешь пешкодрамом отправиться? Ну, не пешкодрамом, конечно. За 60 миль, ну. I figured going out into the countryside was a... Так, а что нам делать тогда? Hi there, Dwayne. Hi there, George. How can I help you, young fella? Have you met Ultar? Almost luxurious air-conditioned taxi ride, mister. Yeah, the cabbie. Tried to pull a bunco on us. Take us on a wild goose chase off into nowhere. Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? Can't say as I have. Where's that? I don't know. I'm trying to find out. Bull's Head, huh? I must remember that. Sounds scenic. Have you talked to Nijo? Nijo? He's the youngster on that junk stand, right? Yeah, we've met him. He's a smart kid. Speaks 4 languages, and he's never had a day's formal education. He should go far. Kept trying to peddle garbage on us, though. You're not going to find much worthwhile around here. I know that, and you know that. But try telling Pearl. She reckons there's antiquities in them there stands. Okay, well, I'll see you around, Dwayne. Count on it, George. Так, может, твоя жена знает что-то в рабочую голову тогда. Hello again, Pearl. Why, hello, George. It's such a pleasure to see you again. Have you talked to the boy on the bric-a-brac stand? Oh, you've met him? His name's Nijo, you know. Oh, he's just so cute, I could die. I'd love to bundle him up and take him back to Ohio. He might not thank you. I'm looking for something ancient, you know. Something to impress the folks back home. The poor boy was trying to do his best, but we still haven't found anything. Have you met the taxi man, Ultar? Heavens, yes. What a big man. Very muscular. But you didn't go for a ride. Why, George, you're absolutely the most... Oh, you mean a taxi ride? No, Dwayne wasn't interested, so it didn't happen. Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? No. No, I haven't. Is it nearby? I'm not sure. Sounds awful romantic. The Bull's Head Hill. What do you make of this grease paint stained tissue? Oh, it's grease paint. I thought somebody had gaudy taste in makeup. I've got to go now, Pearl. It's been a pleasure, George. Don't be a stranger. Так, ладно, тогда пойдем к Ниджо. Hi, Nijo. Hello again, sir. And how may I help you this time? А почему ты про рабочую голову не спрашиваешь? I met an interesting guy earlier, a cab driver. Ah, that would have to be Ultar, a barbaric sort of chap. Oh, he's not that bad. You know how he speaks in pidgin English? That's how he speaks in Arabic too. Who's the guy selling the kebabs? Oh, that's Arto, a miserable blighter to be sure, sir. He doesn't seem very happy. He never is. Day in, day out, a face like a wet Wednesday. Whatever one of those is. Does he speak any English? Not cogently, no. What do you make of this? A man-sized double-ply tissue stained with Bestheimer's number 12 white pancake grease paint, apparently. This plaster was very useful in Ireland. Really? Your fund of travelers' tales never ceases to enthrall me. Here, shake hands, Nijo. I'd rather not, sir. Ну да, возможно... А, нет. Это другой
ультар, пожалуйста. So long, Nijo. Toodle pip, sir. С руками. А если вызвать своего отца? Нет, ты еще все еще с нами не говоришь. I hadn't come all this way to... В поисках сувениров, но однако на них можно посмотреть. Что с кошкой-то делать? Может, мячик есть? Толком кошку, это как-то жестко. Так. Ну, это квест, я должна была попытаться. Что же мне делать, как мне отправиться на пычу голову, друзья, кто знает. А кто плохо разговаривает? Suddenly, I realized the horrific truth. The guy was basting the kebabs with a toilet brush. С помощью туалетного ёршика. Серьезно, это он его украл? I'd value your opinion on this, sir. Nah. Так. Погоди, а где у него ёршик? Well, goodbye. Have a nice day. Most good. А где у него ёршик? Close up, I could see flies love. In the still air, the... Где ёршик-то? А, вот же в руках. А можем его забрать? Нет. In the still air. Так, ладно. Что если скажем об этом кому-то из них? Немому хозяину, либо ультару? Hello again, Ultar. Praise be to Allah. Так. What do you think of this plaster? Not much there. Not enough to make tasteful garden gnome, for example. How about a really small garden gnome? Ultar not think so. See you around, Ultar. May go. There wasn't much point in trying to launch an in-depth conversation when I couldn't speak Arabic and he couldn't speak. Period. Логично. Ну что делать с туалетом? И зачем он нам? I knew the door was locked. I'd need the key to get in there. Hello again, Ultar. Pray. This is a key for lifting manhole covers. You carry some strange stuff with you, mister. See you around, Ultar. May good. Так, а что делать? Что-то я уже немножко застряла. Hello, sir. Может, теперь что-то отдать? Does this mean anything to you? Yes, yes, carpet, yes. Почему он тоже адекватно не разговаривает? What do you think of... Hello, sir. Does this mean anything to you? Yes, yes. Все одно и то же. What do you... Hello, sir. Does this mean... Yes, yes. Ma asa. Так, ладно. Конечно. Мне показалось, мы можем отсюда что-то высмотреть. Так. Что делать? The stand was selling some fruit I didn't recognize. This is what travel is all about. Roam the world and discover strange fruit. Ну, естественно, ты раз не будешь. Ёршик мы у него забрать не можем. Что мы вообще можем? Hello again. Hello. What do you make of the... You buy kebab? Does this mean... No. Так, купить 15. Well,
Goodbye. Так, ну я даже не знаю. Hi there, Dwayne. Hi there, George. What do you think of this Давайте grease это paint stained спасибо, tissue? время совсем. You've been hanging around with actors? Have you had any dealings with the kebab seller? Absolutely not. Pearl's already had one attack of Montezuma's revenge. Ну, понятно. Look, I've got some plaster of Paris. Yeah. And I've got a picture of me shaking hands with George Bush. Of course, that was back in '76. What do you make of this? A manhole lifting key. So? Hey, how come you recognize it? Hey, how come you're carrying it? Yeah, well, let's just drop the subject, shall we? Okay, well, I'll see you around, Dwayne. Count on it, George. Я застряла. Я не знаю, как дальше. Hello again, Pearl. Why, hello, Have you had anything from the kebab stand? Hey, heavens no, with my digestion. I've got some plaster of Paris. That's nice there. Do you know what this is? Lord, no. It's a sewer key. Who'd want to break into a sewer? I've got to go now, Pearl. It's been a pleasure, George. Don't be a stranger. Кошка еще. Что-то вот с кошкой надо определенно сделать. Потому что она на чем-то лежит, а я не заметила. Ну, вроде как ничего нет. As I didn't see the point of going... Ah, bad-tempered as well as ugly. Уродливым и опасным. There were some great bargains on the shelf, providing you ran a junk museum. Идете в музей плана. Так. Ну, блин, я не знаю. Hi, Nijo. Hello again. Look, this is going to sound a bit strange, but I need Arto's brush. What? The brush he bastes the kebabs with? Yes. Let me find some dirty postcards for you instead. Nijo, this is serious. Arto stole that brush he's using from a friend, and I want to get it back. Perhaps I could help you, old chap. Maybe? Perhaps? Maybe what? Perhaps what? I do not wish to seem mercenary, sir, but I am a merchant, and merchants trade. Merchant? This isn't Sears and Roebuck here. Well, if you're going to be disagreeable... No, you're right. What would you like? I seem to recall that you have something that might alleviate my boredom. A globe of delight, a Rubicon spheroid of heavenly pleasure. You mean the ball, don't you? A tiny spherular form that barely spans my hand, yet promises hours of amusement. If you mean the ball, why don't you just say so? Can I have the ball back, mister? All right, here you go. Thank you, sir. People say bad things about Americans, but you're okay in my book. What people? What bad things? Never mind that now. Remember the brush? Right, yes, the brush. All you have to do with Arto is be polite. It lightens his day, makes it all worthwhile for him again. How can I be polite to the guy when I can't speak a word of Syrian? Arabic. That's what I meant. Simply memorize this phrase. Il akh il kalb. Il akal kalb. Close enough. Now, go over to Arto and deliver those honeyed words even unto his delicate ear. He won't be able to do enough for you. Really? Really. По-моему, что-то противоположное хорошему похвале его кебабу. That's not a very friendly cat. No, sir. Why do you keep... Oh, it's not mine. As Kipling... Fiercely into... And it's... Look at this. A lifting key as used by Parisian sewer workers.
Kaloo-kalay, sir. I must remember this day for posterity. My grandchildren will be fascinated. So long, Nijo. Toodle-pip, sir. Остановись ты, сэр. Я, по-моему, первый раз это остановись, как-то не так прочитала, интерпретировала, так сказать. Ладно, давайте разговариваем арту, и на этом будем уже заканчивать. Hello again, sir. Здравствуйте. Hello. Привет, Кебаб. Kebab? Да. Yes? Il akul kalb? Filthy! Да, Bad, такой, bad. такой, но я же I'll так и kill думала, you. тебя убивать. Whoa! Calm Это я тебя down. в I just... расходе, уносите меня. Feet, do your thing. Я так и думала. Я так и думал, Господи, спасай меня. Так, он за нами не погонится, я надеюсь. Hello again, Ultar. Praise! Так, а что я на самом деле сказала? What does il akul kalb mean? Who teach you that? Nejo told me to say it to Arto. And Arto come after you with big knife, yes? Yeah, how did you know? I know Arto. You tell him in bad Arabic that his kebab's made from dog meat. I said he was using dog food? No wonder he went crazy. No. Ultar not mean meat for dog. Ultar mean meat of dog. Oh. А, Ugh. да. И что мне теперь делать с этим? See you around, Ultar. May good fortune follow you, mister. Да уж, это нам понадобится все эти последних события. There wasn't much when I couldn't... Так, а что делать? Он за нами опять погонится или что? Сейчас поговорим тогда с Неджо. Я не могу это так оставить. Он вроде бы успокоился, но анимация была прикольной. Ах ты засранец. Мысли мячик, а ты нам... Я так и знала. What the heck did you tell me to tell him? Patience, sir. Patience? Patience? I've been chased by a homicidal kebab seller, and you expect me to be patient? But consider, sir, while you were running from the irate Arto wasn't using the brush. Hold on. Are you telling me that I've been used as a diversionary tactic? Your brush, sir. Ваш ёжик, сэр. I can't believe that you put me on that kebab seller's death list for a toilet brush. The ends justify the means, sir. Yeah, but I noticed it wasn't your butt that was on the line, though. They also serve who only stand and wait, sir. Oh, spare me. А, как же. Thanks for getting the brush and risking my life to do it. Anytime. Glad to be of service. So long, Nijo. Toodle-pip, sir. Остановись-то, сэр. Безумие, конечно. Ну, давайте на этом уже заканчивать, потому что уже серия растянулась. Вот за счет таких вот странных диалогов очередных. Смешанные чувства. С одной стороны, игра прикольная. Игра очень классно нарисована для 98-го года. Особенно если учесть, что вот этот вот ремейк, он добавил только элемент аватарок, когда люди разговаривают, а все остальное осталось без изменений, все вот эти фоны, исходники, и это прям клево. Но с другой стороны, вот эти вот возможности бессмысленных диалогов, они игре, на мой взгляд, к сожалению, минус. С одной стороны, в квестах действительно много есть бессмысленных диалогов, даже если вспомнить отечественные квесты, какого-нибудь Петьку, Василия Ивановича, но тут мало действий, мало комбинаций, мало вот таких вот чисто квестовых элементов, поэтому, к
сожалению, по диалогам, по сюжету игра немножечко, на мой взгляд, провисает. Ну, о вкусах не спорят. А я буду с вами прощаться. До новых серий, до новых встреч. И пока.